already saxbi soo dhawaada raalli ahaada waxa weeye galabta dhil yar baa nagu yimi marka may ahayn NY inaan soo gallo bay ahayd laakiin NYSE baa hadda furmay stock openkii waxaynu eegaynaa bal waxa aynu dhaqaaqa ka helno gold oo loogu jabiyey it's gone 2086 okay gold move xoogan uu ku baxay USD JPY support inoo samaysanaysaa 15 minute-ka okay this support waa in anfacayo maray xoogaa hoose aynu ka eegno JPY iyada qudda support fake oo kala abay samaystay euro dollar okay iyada rejection ay soo bisay okay USD Japanese yen baan eegaynaa ugu yaro hoose haddayna siin karto waa will be good haddaynu eegno lacagtani waa very bullish monthlyga USD JPY waa very bullish resistance bay joogtaa in yar inay ku darayso oo labadan equal hayga qaadaysaan malaynaya kadib dhowntana caadi ahaynu bilaaban doona insha allah very monthlyga wax yar bay u jirtaa labada week oo leftiga ah kan iyo kaas inta qaadi lahayd weeklyga kale haddaynu eegno wuxuu qaatay support wuxuu qaatay liquidity grab waa isfilib garaynayaan dailygo kale haddaynu eegno waxaynu arkaynaa daily waxaan ujeednaa inuu shalay week ahaa very week shalay isniintii taasoo aan u taragarayn maantana aan moodin week qaadanayo oo weli week yahay laakiin aanu weli dhaqaaqii bilaabin 4 hour kale haddaynu eegno 4 hour waxaynu arkaynaa inuu isaguna liquidity grab qaadanayo isfilib garayn rabo okay good one 30 minute I mean one hour ka oo kale isaga qudhiisana inuu liquidity grab qaadanayo so waxaan ka rabnaa un lacagtan inay 30 minute ka qurux badan yahay dhammaan qurux badan tahay in tarigan aynu gelayna oo hadda macno noo sameynay yeah it's making a sense macno weyn buu sameynaya okay stop loss muxuu noqon karaa okay stop loss let us say 8 bib 7 bib 6 bib okay 30 minute ka sugi lahayn you know there's a chance uu 30 minute ka isku tegi karo yeah 30 minute ka qurux badan laakiin halka uu marayaan rabaa inaad tirarka qaato sidaa darteed forex factory horta aan iska eego waxba lacagta meel layga aadi mayso consumer confidence ee 5 garan ma jira maxaa inoo ka harsan ayayay okay consumer confidence baa 5 garan ma jira yeah waa scary yeah consumer confidence waxaa ka harsan 50 daqiiqo so consumer confidence good numbers baa la filayaa soma 1.06 lacagta marka ka hor inay baxdo waa macquulba yeah ka hor consumer confidence inay baxdo waa macquul hadhow good numbers marka soo baxaan hore u sii socoto laakiin aynu consumer confidence sugno haddii eeba weyn uu ka dhigo meelahan ay target garayn doonaa laakiin resistance-kan ilaa areadaas oo dhan waa eegi doonaa 1 hour-ka oo kale liquidity graph fiican buu qaatay 4 hour-ka oo kale interi macaan ku bixinaya oo liquidity graph ah laakiin who knows waxa uu niisku noqon karo cidna ma oga saadaashu waa mid aynaan waxaway ku kalsoonaan karin 106.9 iyo 0.7.9 ka badan so that's good numbers waxa weeye waa 3,000 oo household baa la wareystaa kaasoo la weydiiyo relative level of current and future economic conditions dhaqaalaha hadda iyo mustaqbalka waxa ay ka aaminsan yihiin iyadoo lagu daray markaa availability-ga laborka ma heshaan shaqaale ma noqotaan oo kale ama shaqo ma la helaa business conditionska business hadaa leediin businesskiinu see yahay lacag ma laga helaa ma fiican yahay an overall economic situation marka consumer confidence the conference board baa loosoo gaabiyaa CB the conference board okay consumer confidence okay marka
kole waa news weyn waaye confidencega shacabka iyo waayo iska dhaqaaluhu wuxuu dhaqaale yahay marka shacabku ay lacag samaynayaan oo ay dhaqaalaha aaminsan yihiin oo ay lacag helayaan markaasi shacabku mar walba waxa weeye farxi doonaan oo macnaha niyaddooda kor u kici doonto adduunka shacab faraxsan iyo shacab murugaysan baa kala jira shacabka faraxsan oo shacabka mar walba dhaqaalahooda u fiicay laakiin shacabka digada ah oo iska wareersan waa dhib kale waaye marka I think waa numbers fiican numbers weyn waaye okay goldi waa big buy okay soonka waa ay hayaan maanta qoraxdu waa 38 okay 38 degrees ba shirkada u fiican ayaan akoon ku furan karaa $50 fanigi ku furo $30 $32 ku furo 5k sahra sultan walaalayaal iga caawiyana akoon furto ayaa rabaa okay if you don't know akoon sida u furanaysid meesha ka furanaysid waxa weeye weli akoon ma baahnid horta sababtoo ah wax badan baa ka horeeya akoon nafret goldi fiiri maasha Allah 40 bib oo sel ayaa goldi sel fiican buu u dhacayaa 40 bib sel ah u dhacay sida euro USD oo kale looga jabiyo hoos buu dhacay laakiin waxaa jira uun rejection dheer noo sameynaya goldi analysis aynu ku sameyno bal haddii waa intaas isaga aynu ka helnaa maadaama shalay tarik qaadan maanta qaadan weekly oo kale goldi haddaynu eegno goldi weeklyga day support uu samaystay this is the definition of an onion play oo kale oo laakiin marka support ah hadda ka hor haddaa xasuustaan halkan oo kale markuu tegay 29 to 10 bullback waa inuu soo sameeyo laakiin bullback oo wiga ku yimaado fiiri wiga leftiga fiiri 2148 bartii buu taabtay fiiri in yar baad muddo hoos uga dhacay gaaraysa around 10 bib meelahaas hoos u dhaafay and then uu kala fireeyey dailigo kale haddaynu eegno marka dailigo support uu samaystay weekligu wuxuu sameynayay dailigo sanayaday weekligu support uu samaystay waa furmay kor buu aaday dailiguna support uu samaystay halkan uu weliba ku samaystay shalay uu supportiga samaystay maantana inuu kor aado marka dailigan oo kale maanta inuu kor aadayo inta u badan qof walba oo eegi karay ma support markuu samaystay saaka aa soo kacday falanqaysatay waa inaad bay un suuqan ka raadisaa sababta support uu leeyahay hay buu samaystay uu soo noqday hadduu xataa ifan fake out halkani tahay waa in fake out kale inuu hortiista galay waa inaan bay ku fikirno 4 hour kale markaynu eegno 4 hour waxaan arkaynaa in suuqu uu haygan soo qaaday maanta 5 subaxnimo saaka duhurkii 9kana ku daray okay kana waa kii kooda dir so gold 1 hour ka dambeeya miya 12ka yaa Texas ay ahayd inuu noqdo waxaan malaynayaa brokerka isticmaalaya wanda iyo saa okay 4 hour kan oo kale marka wuxuu sameeyay rejection weyn buu bartan ka soo sameeyay candle kan oo kale eeg fiiri lowgiisu taabtay soo reject garay kana hoos buu u raacay marka waxaynu arki karnaa in 4 hour kan uu halkan oo kale ku leeyahay resistance adag marka the question is this new 4 hour or 1 hour kaliya jiray ma ku xidhmi doona areadan hoosteeda haddii areada hoosteeda ku xidhmo waxaan malaynayaa in sel aynu bilaabi rabno aynu markaa wigan ku qaadno looga ama wigan oo kale kusoo qaadno oo in hoos soo target garayno 1 hour kale markaynu haddaba eegno haddaba maxaynu arkaynaa 1 hour waxaynu arkaynaa in suuqan uu leeyahay okay 27 form iman karaa weli sel dambaa ku jirta oo malaynaya uu hoos ku imaan karo candleskan yes that's what I really believe laakiin news hadduu news uu noqdo tusaale news xoog weyn oo kale oo very bullish ka dhigaya DXY way imaan kartaa laakiin hadduu very bearish ka dhigo DXY bad numbers ay soo baxaan goldi markaas reverse garaynaya so goldi baydiisu waxay ku xiran tahay DXY-da oo xumaata warkaas la filayo CB-da oo ka soo baxaya consumer confidence-ga oo very bad oo kale noqdo marka iyadana khasab maaha oo sida euro US dollar oo kale aad waa maamusho DXY-du goldi iyadoo DXY kor aas wigi dhayto goldi u jeednayna kor u socdo wigagii hore I mean marka lacagtan maybe in move dambe uu haray ka hor intaani bay aadin that's my opinion khasab maaha inay dhacdo
khasab maaha inaynu isku mid noqono laakiin waxaan eegi doonaa laba range oo u dhexaynaa haddii suuqu reject gareeyo oo kor ku xirmo in 5 minutes newsku uu hayga jebiyo hayga waa retest garayn doonaa insha allah haddii marka uu areadiisan joogo oo saa ku xidhmo dxy ay good numbers kusoo baxdo newsku in yar kor aado isfilib gareeyo sel waan ka qaadan karaa wigaasan buuxin karaa ilaa ay marka waa laba scenario oo labaduba ay ku xiran yihiin waxa loo yaqaano warka soo bixi doona lacagtii jby rejection xoogan ay soo samaynaysa inkastoo rangegeedu aad u yaryahay garbage waaye sababtoo ah lacagtaas dhan oo trade limitka iyo isugu qurxinaysa haddana tusaale uu bulsh ku xidhmo oo kala qaadano waa 10 bib oo USD jby ah waxay u dhigantaa 6 bib oo USD ama 7 bib oo USD to be honest marka euro dollar baynu iyadan eegaynaa intaynaan GJ eegin euro dollar haddaynu horta 6 bilood eegno si wax yar baan eegaynaa overall may 6 bilood waxaana anficis okay bishii koowaad bishii labaad soo ahaa suuqda euro dollar say ahayd very bad that's why bishii labaad aynu maalin walba break even 2 bib loss bishii dhammayd oo labaad intaasu dhaqaaqay kori hoos haddaa eegtid intee bib waa italo intee boqoloo bib 200 bib waa bisha iska dhan euro USD waa bisha euro USD nanacsiisay waaye bishii labaad bishii saddexaad hadda furantay iyadoo kala bar socotayna meesheedii bay taagantay xaba ma socon fiiri bishii March so hayga jebsi no wig way maybe in wig hoose doonaysa hadda isfilib garayso maalmaha soo socda who knows weekly oo kale hadda eegno weekly maxaa arkaynaa in suuqu baxay halkaasoo kale resistance ku samaystay soo baxay weekly in kor u socdo hadduu isfilib garay inuu loogaa soo qaado waayo so weeklyga momentum bearish wuxuu sheegayaa weegan wuxuu sheegayaa inuu week hoos week sare soo qaadanayo oo kale dailyga wuxuu sheegayaa inuu suuqan u imbalance daily ay yimi oo aanay bay dambe u harsanayn so galabta aad waxaan u rajaynayaa in dxy ay noo noqoto bullish loo ducayn doonaa 2 daqiiqo ka hadhay 4 hour ko kale haddaynu eegno 4 hour waxaynu arkaynaa in uu areadan oo kale ka reject garaynayo candlekan bullishka ah iyo kan xooga usoo dhaafay ama kan ka horreysa supportiga ah so I don't think bay dambe inay u hadhay lacagtan 1 hour ko kale waxaan ujeednaa inuu somehow iska dhigayo wax rejection areadan ka sameeyey bearish ku xidhmay haddana taabtay somehow fake out oo kale iska dhigaya fiiri okay and 1 hour waxaa moodaa inuu bartiisii taagan yahay oo ka furmay good one 30 minutes waxaa moodaa inuu leeyahay I don't know where to go areadan oo kale uu ixtiraamaya korkeeda ku xidhmaya okay linekaygan rectangle-ka yar waa jecelahay inaan ku daro barwal saa iga dhig iftiini ka yara dhig waa very important meelahan bayda isir ka geliya un baan badana dhigaa waa very important okay hadda marka euro dollar you know waxaan sugaynaa keliya selsi aan u qaadano in very good numbers ay soo baxaan in 1 minute yeah that's what I'm waiting for golli sidoo kale ishaan ku haynaa laas ish ku haynaa USDJ by hoos iska dhigana GJ farahan ka qaadanaa maanta waa inaga mar walba afarta beer baa laba priority-na kolley mar labay ka taalaa labaa shidan labaa soconaya so laakiin mid baa soconaysa marka daasa waxaan ugu talagalay inay mar walba xulasho fiican helo GJ intii qurux badan ayay bixinaysaa cabdicasiis bulaale fadlan chart noo soo dirsan chartigaaga u eegno waayo mid kasta falanqay waqti badanaa ku baxaya URJB waa ila fiiri ustaad chart soo dir cabdinuur maxamed yuusuf iyo cabdicasiis bulaale fadlan chart soo dira kombiyuutaradiina taga falanqeeya soo dira si aan idinla eegno haddaa is leedahay mobile baa ku tirigelinaysaa lacag ku samaynaysaa khaldanta you know waqti badan ay kaa qaadan sax badan aan kaa lumayaan GJ fake out ayay samaysay waana sell okay news ayay soo baxay engineer jibril yes engineer jibril ishaynu ku haynanaa newska si trailerku muddu soo kacaa anugu hore isaga sii kiciyay si aan waqti iga qaadan
okay maxaa muxuu wax ku soo baxay let us see it okay gold si fiican buu kor ugu socdaa pending what do you mean pending very bad numbers damn text ay soo ha soo dhacda haddaba gold bay dahaada kana bay dahaada laakiin fiiri you know we never know goortu manipulation samaynayo marka u horeysa miyuu inoo raacaya jihadeenna oo bay inoo samaynaya euro dollar iyo gold mise marka waxay iska dhigayaan wax hoos aadaya oo kale si dadku usoo khaldaan you never know laakiin waxaan ognahay sel maanta inay khaldan tahay you know from now 5 p.m. hadda East African time sel oo aad ka doontid lacagahan gold iyo euro dollar waa khalad buy oo aad ka doontid lacagaha UJ iyo ayadana sidoo kale waa khalad okay I don't know si buy loo qaadan karo lacagtan waayo halka hadda bay ka geshid ay marayso wax badan bay u baahan tahay wax badan oo khibrada u baahan tahay bayda u qaadata 40 business stop loss dhigaysa I think waxa ma dhacayaan maanta GJ support way soo dailiga hayay jabisay asxaabtii okay fake out mudda no this is not fake out okay you know waxaan haduu 30 minute no ahaan lahaa ka war hadda ya bay halka kaga jiri lahayn disma daily solo slow candle ka hor u ahaan lahaa halkaan waa target garayn lahay yaa laakiin sababtaan u shaqeynay ma taqaanaa sababtaan u shaqeynay waxa weeye lacagta JPY ba interest ratekeedii la kordhiyey so negative bay ahayd positive bay ka dhigeen muddona lacagta hadda u fiirsay JPY hadda tusaale GJ oo kale haddaan 6 bilood eego chartiga 6 bilood 6 bilood u dambeysay waa ka candlekaas January ilaa laga soo bilaabo ilaa hadda kana waa 6 bilood ka horeysay 6 bilood ka sii horeysay fiiri hadda sanadba ka dhigo candle kasta uu sanad u taagan yahay fiiri 2021 laga soo bilaabo ilaa iyo يومنا هذا والله كل لا تك لو لا صح لا أفر لا تك لعقت البايب كوزعتها معناها أفرتها السنة وحوي واحد شيدي لعقتن أو آد وشيدي أو كل وشيدي واحد لعقت شبان وآد ضعيف لعقتي بون با واحد شيدي نسكور بون ويدنا إن أغنى هاي إنجليز كال عواشة إيه قيلة إيه سعر بركة إيه دقالة حميدة لقى الشيء جاي so at the same time Japan bay kasi adkeyd iyaduna lacagtu inay charti noocaas samayso kor aad intii hoos ka timaad macnaheedu waxa weeye halkii pound 2021ka waxaa lagu bedelan jiray 138 yen lacagta Japan hal pound wuxuu u dhigmayay 140 badhe 140 yen maanta isla halkii pound wuxuu u dhigmaa 191 yen Japan lacagteeda miyaan sicir barna caadi ahayn ku dhicin Japan yes barna caadi lacagtooda ku dhacay macnaha qiimo dhaca ku dhacay that's what I mean qiimo dhac baa ku dhacay tusaale haddii shilin Soomaaliga halka dollar uu yahay 40,000 oo shilin oo isla halkii dollar noqdo muddo kadib 50,000 oo shilin hadda inuma fiicna dadka shilinka Soomaaliga haysto uma fiicna marka sorry that's what I mean marka haddaynu 4 hourka iyo ku noqono lacagtan chichi okay no folio ma jiro maanta iyo shalay waxa suuqa ha isku ceebaynina fiiri 4 hourka oo kale hoos u soo dhacaya you know range bay samaysay korba iska dhigtay wax jabsanayay waa soo noqotay this is fake outka asxaabta hadda ii sheegaysay
exactly fake outku wiga aad u jeedid maruu hadhow wax noqonaya marka hoos degno candle kor ku xirmo haddana hoos kusoo xirmay yes see soo noqday marka 1 hour oo kala run there's a fake out here laakiin de hoosna wax badan baa ka jira oo fool xun so maybe fake out sare markuu soo sameeyo waxay u badan tahay inuu hoos jabsanayo in hoos u jabsato there is a high chance laakiin de jabsashada layskuma aamini karo lama dhigi karo hoos u jabsanaysaa I have to take a sell yeah wax badan ma jiraan lacagtan to be honest aniga my view waxay iga jirtaa no trade range lacagtaas waa no trade zone okay ustaad EU buy ayay bixinaysaa euro US dollar buy iyo buy the euro dollar walaalo waxaan u malaynayaa inay khatar tahay sababtoo ah 15 minute-ka oo kale haa macquul inkastoo stolaskeedu 5 bib 6 bib iska yahay inaynu xoog halka ku jiirayno ma aaminaa consumer confidence war aad u weyn ma aha waxaan umaleynaya EU oo buy loo qaato hadda meel kii level horta way joogtaa 500 1 hourka bullshitkood moodaa inuu ku xirmay good trade minute-ka waxaa moodaa inuu rejection hoose sameeyey meesha ixtiraamay 15-ka waxaa moodaa inuu support samaystay si uu kor ugu baxo laakiin suuqa saa range nagu jira haddii just waxaan anticipate garaynaa haddii buy halkaas oo kale in aynu wal termi rejection-ka aamino iyo lowskan uu qaaday 5 minutes horta wuxuu halkan uu loogu jebinaya wuxuu rabaa inuu noqdo inkastoo halkan ay area tahay okay no I don't think it's a great idea inaan bay qaadano idea fiican maaha EXY hoos bay aadaysaa oo bad numbers ka soo baxay haddaan hadda bay usii galno inagoon u jeedin waa hawl waaye aynu bayda ka aragno marka aynu qaadano aynu ka arkayno maxaynu arkaynaa waxaynu arkaynaa candle xoog ah oo area korkeeda ku xidhba kalooga qaatay aynu markaa ka baxno 3 daqiiqo kadib ama 20 daqiiqo kadib ama 10 minute candle markuu xidhmo waa will be good gold oo kale weli iska guurguuranaya USD JPY waxaan sheegaynay waa dhacay hoos ay usoo dhacday okay lacagtan okay BTC 78 fadhida maanta okay simply we are waiting aad uga hor dhicmayna saaxiibayaal and Hamza أو موسى chart soo diray okay Hamza أو موسى waa 2188 waa gold okay good this low baa ka qaadatay isna liquidity garaa buu qaatay isna soo baxay kana furuu ka baxay 2088.4 iyo 2184 I mean 44 bib waay intaas nice and then markii dambe furuu ka sii baxay masha Allah perfect bas bri New York ayaa dhaqaaq hadda yeeshay Maxamed Bilal yes xasan wuxuu yiri maxay ibraahim xasan wuxuu yiri GJ sel ayaan u jiraa nice
sel macquul waay haddaa kor ka soo gasho waa fiican tahay. Yes. new euro dollar baydeeda wallahi waa khatar saaxiib ya. waxba hayna isku wareegin. goldi xataa waa areadan oo kale dee goldi rejection buu ka sameeyey, laakiin areada weli ma dhaafin. very clean trafficna uu sameynaya. jiji eegusta jiji hoos bay u dhacday. cabdixakiim cabdikarim yuusuf. usta eu maxaa ka raadinaysaa? lacag baan ka raadinaya eu. suuqa 3 maalmood dambe isku diyaari shalay maanta xame oo liid ayuu vlogs. Yes, waa idin sheegay goldi waa buy. Okay, waa noo sheegtay, thank you so much. Okay, usta GU baa ka fiican dhaqaaqa EU. Yes, usta cabsi ayaa dishay. maxaa xal ah? trade ba ma furi karo. Okay, that's a big thing. cabsida way jirtaa, laakiin waa wax laga takhalusi karo, waa wax qofku uu ka gudbi karo hadduu dadaalo. Yeah. yaa qorshe yar samayso, lot size-ka iska yaree, cabsidu waa kaa tegaysaa. tusaale hal trade 2 trade maalintii qaado, halka trade 2 trade study garee, fahan, qoraal ka samee, isugu celceli, maxaa u qaadatay, maxaa uga baxday, maxaa u hayn weyday, waxaasoo dhan isweydii. maxaa ka khaldan? haddaa khasaartay maxaad khaladay? haddaa faa'iiday maxaad samaysay si aad berri saa dambe saakuun maalin walba ugu celcelisid? sheekadaa gal and then isaga bax. cabsidu waxay ka timaadaa marka aadan garanay waxaad samaynaysid. sidoo kale cabsidu waxay timaadaa marka is leedahay suuqan lacaga ku noolaatay oo kala bax, ama kiradii kala soo bax, ama waxaasaa lagugu leeyay kala soo bax. way dhib badan tahay marka xaqiiqatan very very pressure waaye. kulamana taliya dadka. waxaan dhahaa qofka haddii waxyaalahaas ku haystaan meelo kale ka raadi, laakiin tradingka isaga waxaa ka dhigata skill iyo 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 hawiyad aad jeceshahay adi ka dhigo. lacag ha ka raadin marka u horeyso. ani lacagaa meesha waa ogahay lacagaa u timi, laakiin lacag ha ka raadin. first things waxaa raadisaa consistency. waxaa raadisaa 2 sax trade maalin walba oo sax raadi. inaad qaadatid 2 sax trade, 2 hal trade oo sax ah. waxaa raadisaa inaad heshid 20-30 bib. waxaa raadisaa inaad risk management ku takhasustid. waxaa raadisaa inaad aqoon badan baratid. waxaa raadisaa inay gacanta ku fadhiisato. waxyaalaha ha raadin, lacag ha raadin marka hore, kadib lacagteeda imaan doonta. lod hal baa isticmaali doonta 0.5 0.1 0.5 0.7 lod hal lod labo lod 5 gradually waa kori doontaa. laakiin marka horse haddaa istiraahdeed meesha u sarreysay, janajada meesha u sarreysay kasii soco, intii hoosena aadan soo marin, haddii way ku dhibaysaa. okay, gold waa isfilib gareeyey 15ka days waa xidhmay. euro dollar sii soo dhacday fiiri 15keedu waa xidhmay iyada qudheeda. okay, 1 second saaxiib yaal. okay, interior sell abay ama set up sell abay bixinayaan, laakiin si fiican baanu garanaya khiyaamada ku jirta. dhagarta ay maleegayaan nin fahmi karaan.
Yeah, I don't see sales, lacagtan GG oo kale maybe in sell qofkii kor ka soo galay macno weyn bay u samaynaysaa inuu sii hayo laakiin haddeer oo kale I don't think in sell leedahay wala markuu la furan yahay 30 minutekii si fiican buu u soconayaa impulsive bay bixinaysaa sell very risky alaatan buu istowlasa marka never ma qaadanayo UJ oo kale day very rejection saaid ay hoos ka samaysaa bad numbers baana ka soo baxay waa sida ay rejection ka u samaysay gold iyo euro dollar iyo marka numberska aan akhriyay sug where is it consumer confidence-ga 104 ah DXY da hoos aan rabno inuu dejiyo manufacturing xataa waa negative okay why euro dollar ay hoos as inay ka faa'iideyso lama rabin okay New York okay New York NY 26 March 2024 the conference board consumer index was 104.7 1985 boqol baa basically looga dhigay in March essentially unchanged from downward revised 1.4 in February boqol iyo lix aan ahayn okay boqol iyo 4.8 bishara boqol iyo 4.7 iyo numberska isbedeleen day saashun ba meesha joogta awal markii lafki soo galay halkan marka waxyaalo badan oo weekly la qaado asirfi aba lagu dardaraya marka saas numberku isu bedelay laakiin 04.8 iyo 104.7 waa isku meel un waay soma intii bishii hore ahayd bay dadkan hadda niyadoodu tahay okay BSI Business Situation Indexku oo assessment of current business and labor market conditions increased 151 in March to 147 okay situation indexka buu ku leeyahay hoos u dhacsan qaybtaasna waxay ka sheekaysaa businesska ganacsiyada iyo labor marketka condition labor marketku waxa weeye shaqaalaha marka businesska iyo shaqaaluhu bishii hore 151 bay ahaayeen laakiin bishii 147 bay kusoo baxeen marka qaybta u badan ee uu hoos u dhicu ka jiro waxaan u malaynaynaa waa qaybtan waaba tahay waa businesska iyo labor market okay expectation indexkuna waxa weeye oo ku base garaysan consumerka dadka income-kooda oo short term-ka ah businesskooda labor market conditionskoodu 73 buu ahaa wuxuu down from 76 last month okay fell to 73 buu noqday isagoo 76 ahaa marka xaaladu waa adagta xaaladu waa xunta DXY waa inay hoos timaado expectation index iyo present situation index bay kala yihiin expectation indexku waa consumer short term income ka soo gala ama short term outlook for income waa short term-ka indhaynta income-ka businesska labor market conditions okay index reading below 80 signals of for okay haddii marka 80 uu ka yar yahay expectation indexku waxay sheegaysaa inuu markaa xaaladu ay adag tahay fiiri xaaladu adag tahay marka short term-ka oo kale xaaladu adag tahay market conditionska iyo laborkuna waa adag yihiin marka very very bad numbers way waxaan consumers assessment for present situation improved in March but they also become more pessimistic about the future said Dana M. Peterson naagtaasa intaa tiri waana chief economist at conference board waa maamulaha waxa weeye dhaqaalaha qaybta conference boardka CB waxay ku sii dartay confidence-ga kor ayuu u kacay among consumers aged 55 and over dadka waaweyn ee ribcadaaga dhaqaalaha niyad samaanta ay u muujiyeen kor bay u kacday but deteriorated for those under 55 dadka 55 ka yarna xoogaa waa ka cabanayaan
55 years oo dhalinyartu waa cabanayaan odayaashuna waxay leeyihiin oo dhaqaale waa iska rooya ma xumo. Okay, separately si ka socan sida consumerska in the 50 to 99 income group reported lower confidence. Dadka income-koodu yahay 50,000 ilaa 100,000 waxay muujinayaan in confidence-goodu uu hooseeyo bishan March. Waa dadka lacagtu 50,000 ilaa 100,000 waa dadka qofka Mareykanka ah sanadkii intaas soo gasha. Waxaan u maleynayaa waliba 60,000 mise 70,000 waaye qofka Mareykanka tigan ama jooga meesha in waxa loogu cararayo waxaas 50,000 ilaa 100,000. Soomaaliya qofka sanadkii waxa soo gashay celcelis Soomaalida marka la eego $1,000. So 50 laab bay ka badayay. Meesha waxa ku hayno while confidence improved slightly in all other income groups. However, over the last 6 months, confidence has been moving sideways with no real trend, the upside or downside, either income or age group. Marka waxay ku leeyihiin qolyaha kale ee income-koodu oo groupska kale yahay tusaale income-koodu ku u dhexeeyo 30,000 ilaa 60,000 ku u dhexeeyo 60,000 ilaa 100,000 ku u dhexeeyo 100,000 ilaa 200,000 kuwaas kale oo dhan waxay ka muujinayeen in uu iska caadi yahay. Confidence-guna bilihii u dambeeyey wuxuu ahaa ranging buu ku jiray indexkoodu. macnaha upside ma jirin confidence kor u kacaya ma jirin confidence niyad jab dhaqaale xoog weyn ma jirin. Marka loo eego group age-ka iyo income-ka iyo wax walba loo eego marka xaalad marka dhexdhexaad bay sheegayaan halkan laakiin halkan sare waxa weeye short term-ka waa very bad numbers. wax 73 maraya laga rabay 80 awal 76 joogay kan oo kale wax laga rabay 151 oo hadda maraya 140. So waxaan waa numbers lagu cabiro waxaan loo sii akhrin kartaa. Peterson waxay ku sii dartay consumersku bala aan soo marka waa report dheer present situation-ka u badinaa gold xamad aynu rejection samaynayo euro dollar hoos bay weli jirtaa. Chichi meeshii ma dhaaftay? Yes, Chichi meeshii waa dhaafaysaa. Okay, DXY hoos bay u dhacaysaa. adeerta jirata waxay tahay DXY wax lagu salgareeyo oo aan newska ahayn ma jirto. Okay. Marka present situation-ka consumer assessment of current business condition is very slightly 19% of consumer said business conditions were good. 90% waxay dhaheen business waa fiican yahay. 20% waxay dhaheen waa xun yahay. Okay, 90% waxay dhaheen business waa fiican yahay iyagoo awal 20 ahayd. Marka dadka leh waa ku niyadsannahay ama xaaladu waa fiican yihiin hoos bay u dhaceen. 17.2% 17 waxay dhaheen business conditions waa xun yihiin awal 17.7 bay ahaayeen. marka halkaana hoos u dhac baa jira labadaba hoos bay u dhaceen. Consumers appraisal of labor market-ka marka la joogo 43 waxay dhaheen jobsku waa buux shaqooyinku waa buux halka 42% awal ka ahaayeen. marka kanna kor bay u kacday halka korona waxay ku sheegay in shaqooyinku uu hoos u dhacday. macnaha 43 qof waxay leeyihiin 43% waxay leeyihiin shaqooyinku waa buux awal 42 ay ahaayeen. marka waa good data markaas. halkaasi 10.9 waxay dhaheen shaqooyinku waa adag tahay si loo helo iyagoo awal 12 ahaa. macnaha dadka awal lahaa shaqo la'aantu shaqadu way adag tahay si loo helo 12% bay ahayn maanta waa 10%. marka iyadana waxaa moodaa inay improvement soo sameynay laborku improvement soo sameynay laakiin waxa present situation-ka condition-ka business-ka baa aad u xun. 6 months hence okay labor short term labor market-ka wax walba waxa weeye way isku dhafan tahay xaaladdu kuwa marka loo eego short term labor market-ka oo shaqooyinka yaryar ee suuqa gaagaaban ee yaalla marbay hoos u dhacayaan marbay kor aadayaan marba shaqo la'aanta guud kor aadaysa marbay hoos u dhacaysa marba business conditionska guud kor u kacaya marba hoos u dhacaya soo marka waa data xaqiiqatan isku dhafan laakiin u badan dhanka inuu flat yahay. waa sida hadda naagtan sheegayso Dana ay sheegayso Peterson ay leedahay waa there is no real trend oo upside ama downside ah marka age groupka loo eego. xamsado ma maqlay? Okay.
okay okay miidkaan qaade hay muudka furo السلام عليكم أستاذ. عليك السلام سلو نور أستاذ. إلهي جلستها الحمد لله أستاذ. هاي فندم بي اسمه ربينا أكون كقطة مقرب شارن شيء هاي مرة مسمبيك بان هذا الشوغا هدي عن شرقية الصومالية كتبوا سلو بانك ستيتمنت تيجا كان كان كل استعمال عالم كان هاي كران سلسلة تقعد بقى مناس ماي bank statement ugu dhib bale bank statement la xallin karaa dhalinyar badan waa u xalliyey marka waxa caadi waaye aniga wadamo kale aan joogaa soomaaligaygaan isticmaalaa khasab maaha inaa wadanka isticmaalaysa joogtid qofku waa dhaqaaqi karaa bank statementina waxaa muhiima uun in meesha aad markaa joogtid caddaysid caddayn ka keentid marka bank statement soomaali ah waxa weeye kaygan editing kugu samayn karaa oo aan premium bankiga kale it's very simple bank statement waxa u fududahay wax dhiba kuma keenayso صح صح يعني ما سنت أستاذ. adaa mudawara labada haw أيوة. okay axmed saciid wuxuu yidhi ustaad mailing balance 15 minute okay kasoo aada iyo maadaama bay ay macquul tahay war ka soo baxay macnaha halkan aad jeedaa miya this area here in halkan oo kale ay kala garayso this imbalance ande markaa bay noo samays macquul waayo laakiin waqti bay u baahan tahay malaynaya in la sugo 1 hour xidhmo ama 10 minute xidhmo and so on basta lacagahan range bay ku jiraan meesha kuu saaran ee lacagahan range ku jirin inoo doon ayay maalinka sidoo tira lacagteeda range bay ku jirtaa lacag kalaan doonayaa waa adaa iswareerinaya ha iswareerin marka wax badan ma jiraan suuq wuxuu u baahan yahay malaynaa news noo dhaqaajiyo u baahan yahay suuq jahna u geey wala nimayniisi waa ku dhammaayeen laakiin xoogaa marar buu saa iska dhiga marar buu wuxuu leeyahay ha lagu wareero feri mar buu foliumku subax noqonaya mar buu duhur noqonaya laakiin mar walba xilliga u folium badan waa xilligaynu joogno inagu bes stock opinka NY open bes xilligaas u fiican suuq weligaaba soo fiiri suuqa ku noqo waxa weeye 10 sano u dambaysa haddaad soo eegtid saas waay ustaad hadday markaa jeje sharxaysa waxaa tiri miyaa jeje freegood ma sameyn oo dailyga marka la fiiriyo dailyga niyahow fake out kuma arkin dailyga waxaan ku arkay 1 hourka iyo hoos lower time frame kaa waa u jeeday waxaan ka hadlayaa time frameka weyn marka la fiiriyo dailyga iyo 4 hourka dailyga dee hoos kuma xirmi wala so waa kan dailyga candlekan oo kale bulshuu soo sameeyey kor buu ku xirmay resistanceka korkiisa haddaad leyn xataa dhigatid waa kan resistancegu waa 191 kana wuxuu ku xirmay 191 230 oo kale ku xirmay bibis badan buu ka sarreeya labadan resistanceka korkooda ku xirmay okay marka waxaa la xisaabinaya miya boodiga maca wiiga lama xisaabinayo boodiga marka fake out markaan rabno boodiga wiigan ha xisaabin wiigan haddaa xisaabisid waa fake out buu ekaanaya laakiin waa boodiga dailyga boodiga waa iyo markaa tifrifan joogno boodigan xisaabinayna laakiin hadda wuxuu sameeyeyba dee haygan markuu jabiyey imbalansigan uu taabtay uu soo baxay sababta ma taqaanaa markan aanan bay ugu galeen wax walba oo bay aan ku qaadan karo uu isiiyey suuqani daily ahaan hadda ifan 1 hour kale ahaan lahaa sababtu waxa weeye lacagta Japan interest rate-ka ka soo baxay waana sababta aanu dhaho sanadkan aynu xooga saarno waxa loo yaqaan fundamentalka sababtoo ah wax badan oo technicaliska adoo saxan ka hor imaanaya aan dhihi jirnay it's whatever maaha waxa weeye waa fundamentally
oo Japan negative interest rate ay dejiyeen 2014 meelaha ayay ka bixeen 2024 8 sano mise 10 sano okay negative interest rate ka iyo interest rate kana waa naqaanaa hadda ku noqon mayno waxa uu yahay in dhaqaalaha oo dhan uu interest rate ka iyo ribada u shaqeeyo marka hadii negative 0.1 ki ay ka dhigeen 0.1 lacagta Japan waa hawkish marka waxaa laga wadaa very strong bullish waaye lacagta marka fiiri maalintii uu interest rate-kaas ka soo baxay halkan ay taagneyd kor bay aaday waa yaabna waxaan dhawr maxaa dhacay ay kor ugu socotaa liquidity garab bay ahayd wataan diidnay inaan bay ka raadina jijay hoos bay usoo dhacday bearish waaye so haddeer tarankeedii bilowday korkan waxay ugu noqotay imbalance-ga oo kale somehow iyadoo fake iska dhigaysa lowga inay sii jabiso oo lowga qaado oo sii qaado oo waxan ka sii baxdo in the near future illa lixaad oo kale waa arki doona insha Allah waayo negative interest rate-kaas waxa Japan waalayay bay ahayd oo lacagtoodii 50% bay waxay noqotay bay barabaxday macnaha qofkii 5 sano ka hor haystay $100,000 oo lacagta Japan ah hadda haduu la soo baxo waxay u dhigantaa $100,000 wax loo dul qaadan karana maaha so that's why uga bixin haddii raadisa xataa negative interest rate-kooda iyo say ugu soo caana maaleen iyo meeshu ka yimi waa la yaabi doontaa Japan wadamada way ka duwan yihiin dadkaas Japan la dhaho waa dadka ka duwan waaye sababtoo ah lacagaha caalamka dadka waxaa loogu khasbi jiray inay lacagtooda ay dhowrtaan bangiyada dhigtaan laakiin Japanese waxaa lagu khasbaa dawladdu ku khasabtaa inay bangiga aanay lacag dhigan war isticmaala lacagtiin war dhaqaalihii oo dhan ba hoos u dhacay tusaale qof walba maanta Soomaaliya jooga markuu mushaharka yar soo qaato bishii haddii uu dhigto oo aanu waxba ka isticmaalin Latin America iska dhigo haddii businessyadii waa istaagayaan haddii businesska istaago shaqaalihii baa la eriyaa oo tusaale haddii dukaankaaga ay 5 qof kaaga shaqayn jirtay oo aanu dhaqdhaqaaq jirin haddii 5 qof maxay qabanayaan waxay dhahaysaa labaan u baahanay 3 soo fasaxantiin 3 aa fasaxday ciyaal iyo reero iyo guryo iyo xaas iyo waxba sugaaya wax ay ku bixiyaan ma rabaan grocery-gi iyo wixii la gadanayo oo dhan supermarketska alaabtii taaliba hoos u dhacaysa saasaa Japan ku dhacday marka 2010 2008 meelaha caalamka marka uu ka dhacayay iyo weligeed ilaa 1980s-kii kadib waxay sameeyeen dadku lacagta xagee dhiganayaan bangi soo maaha bangigu lacagta qofku markuu dhigto halka Mareykanka iyo wadamada Yurub ay lacagtu u korto saar qofka hal lacagta soo dhigo 100 kuna haystaa 100 kun bangiga dhigo 5% ku kordhay sanadkii 105 kun ku noqonaysa sanad kadib waa ribo inagu aan islam saa uma shaqeyn marka Japan waxay dhaheen qof markuu bangiga lacagta dhigto maadaama lacagta dadku aan isticmaalayba si ay u isticmaalaan waa inuu lacag ku bixiyaa lacagta bangiga inay ku taalo waa inaad lacag ku bixisaa waa inaad $1,000 ku bixisaa 100 kun marka ku taalo tusaale adiga wax laga gooyaaba saas ahayd marka tiba haddeer waxay haddana sababtay dadkii lacagta markay bangiga sidii looga goynayay negative interest rate ugu jireen baa sicir barar yimi waddanka Japan weligood sicir bararkooda iyaga 1% xataa 2 ma gaari jirin sanadkan 2.3 meelaha gaaray bili hadda la soo dhaafay sicir barar baa yimi suuqii si dadka loogu khasbay ha isticmaalaan lacagta bay dadkii lacagtooda isticmaaleen oo qofku inuu dadku lacagta isticmaalaan waxay soo qaataan ba isticmaalaan dhaqaalaha sida ugu fiican tahay sina ugu xun tahay in lacagta la wada dhigto iyadana sidoo kale u xun tahay dhaqaalaha marka lama rabo in wixii la wada isticmaalo lama rabo in la wada dhigto waxa raasi caadi in suuqi loogu wado qof walba hadii lacag badan ay soo gasho Muqdisho ama Hargeysa oo kale lacagta badani ay waxa weeye alaab lagu iibsado ama dadku lacag badan ay helaan sicir barar baa dhacaya alaabtii qaaliyoobeysa haddii alaabtii qaaliyooduna dee masaakiintii ma goyn karaan dadkii kale lacag haysteen way goyn karaan marka sicir bararka waxa salbaha waa qiimaha dollarku hoos u dhaca marka Japan waxay aragtay in lacagteedii marka loo eego wadamada kale maadaama iyagu ay alaabo dhoofiyaan matooro baabuur Japan wax resource ama leh resource-ga haysato waa waxa weeye dadka maskaxdooda resource waa qofkan uu fakaraya qolbi isku ikhtiraacaya meel walba hadda inaga Soomaaliya Japan wax lagu sameeyo ayaal Toyota hadday tahay mashiinada hadday tahay motorada wax walba Japan lagu soo sameeyo inta u badan inta China laga keeno ma ogi marka dadkan maadaama waxoodii ay ku iibsanayaan lacagta wadankooda markuu wax ikhtiraco tusaale mashiin baa sameeyay mashiinkii Mareykan baa yimi uu iga iibsaday
maraykankii dollar isiin maayo wuxuu isiinaya waxa loo yaqaano waddankayga lacagtiisii baan ku iibsanaya waayo waddanka markaan dhex joogo waxaan u baahanaa inuu isbeddel soo dhaco oo dollarkii lagu beddelo lacagta yen marka anigii shaqaalaha ahaa yen la isiiyo lacagtii marka aniga la isiiyo lacagteeda mar walba qiimaheediba hoos u dhacaya waxaan ku ogaanaya in hoos u dhacayo 100,000 dollar haddii aan haystay 2021 oo aan sarrifto isdhaho waxa weeye Congo ama Africa ama meelaha adduunka wax material raw material ka soo gabo waayo Japan wax raw material male dahab male mineral male silver male shidaal male gas male waxa male soo wax walba inay caalamka keensadaan lacagtooda markay u bedelaan rabaan inay dollar u bedelaan ama lacagta yuan oo China u bedelaan qiimo ma yeelanayso wixiiba waa baaba waay 100,000 dollar isla ku soo adeego marka aad sarifti dollar u bedeshid 60,000 70,000 buu noqonayaa 30,000 meelahaas ka baabaaday taas waxay keentay marka in la dhaho no way waa in negative interest rate laga baxo waa in lacagta bal qiimaheeda iyada kor loo soo qaado waa sida hadda Kenya oo kale ku dhacday inkasta hadda qiimihii lacagta Kenya shilinka uu nagu dhacayo waxa weeye waayo hadda maalmo dhaweyto bishii hore oo kale waxaan ku iibsan jirnay lacagta Kenya oo dadka Kenya jooga waxa ugu fiican ama ugu hodansan dadka dollarku soo galo oo sida Japan ka sheekeyn oo kale qof markuu dollar soo galo lacag badan buu ku sarrifanay maalmo dhaweyto ilaa iyo sanadkii hore tusaale 15,000 buu boqolka dollar ku sarrifanay ama 16,000 sometimes 16,000 in dheeraad aad buu hadda u soo dhacay 12,000 buu yimi so maxaa laga kaga cad haddii $1,000 lagu soo diro oo 150,000 ay ku noqon jirtay oo Kenya money ah maanta waxay ku noqonaysaa 120,000 oo Kenya money aad bay uga shaqeeyeen marka way awal waxa taajirin ahaa ama waxa lacag fiican haystay ama waxa weeye meesha mar walba madaxa taagi jiray dadka dollarka u soo dhaco waliba Soomaalida ah oo billionsku waddanka soo gasha oo biil ahaan loogu soo diro kuwaasa mar walba lacag haystay dadka laakiin waddanka u dhashay degan waxay markay soo shaqeeyaan oo 100 shilin 200 shilin ama 1 shilin la siiyo hadda waxa uma noqonayso marka waxyaalahaas oo kale wadamadu waa ka dagaalamaan waana siyaasad dhaqaale oo nooca u dhisan marka Japan oo kale waxaan ka filaynaa marka dhaqaaqa ay soo bilowday USD GJ oo kale fiiri dhaqaaqa ay halka ka soo bilowday selka ah pullback badan way dhici doontaa inay noqoto oo haddii doonto imbalance u noqoto ama liquidity gan u noqoto ama marlaha haddii doonto equal high gan u noqoto way dhici kartaa laakiin long term ka waa daawan doonaa insha Allah GJ inaynu sel badan ka helo insha Allah maalmaha soo socda okay goldii bartiisii buu taagan yahay nothing really happened GJ iyadoo hoos bay usoo dhacday good move UJ oo kale in GJ soo raacdo waaye okay EU buy ayay samaynaysaa ustaad fiiri 15 minute okay AUD USD kuma tareer gareeyo ustaad selka soo dhacay aan qaatay 2% ayuu siiyay balse suuqu in ka badan ayuu dhaqaaqay laakiin rulkayga ayaan waafaqay waxaan rabay inaan markuu isiiyay waan ka baxay ma ku saxnaa in yar sii daa waa ku saxantaa laakiin in yar sii daa tusaale haddaa loo hal u saarantay 0.2 oo kale iska sii daa 0.2 gaas ha ku ordo okay 30 minute waa xirmay lacagtan JB waa 30 minute-keeda looga talo ma target garan karaa oo 10 biyo stop away okay waxaan samaynayaa saaxiibayaal no okay halkaas short position raanan ka dhaho lacagtan stop waa hayga kii hore lowgan baan target garaynana ilaa iyo all the way down haddii noo aadi karayso marka ma jecelahay inaan iska dheeraysana laakiin let's be realistic okay all right selka maxaad u rabtaa USD JB waay euro dollar sel male beleesi la socdo saabta badan ay dhegeysato euro dollar sel kama rabaan euro dollar buy baan ka rabaa sababta consumer confidence
riskiga control waxa weeye 1% xataa ha ku geli 0.5 0.6 meelaha ku gal waayo 10 bilood stop ah baynu haysanaa 10 bilood stop ah waa yar tahay waa ogahay USD JPY 10 bilood nothing waaye 10 bilood USD JPY ah waxba waa 6 7 bilood u dhigantaa laakiin let it take its time waqtigeeda ha qaadato okay okay take it easy saaxiibayaal EU hit my target okay nice euro dollar yaa looga soo jebisay UK ba ani saaranahay UK sababta u saaranahayna waxa weeye muddo dheer aan sharaxaynay so ku noqon mayno Ustaad targetkeena loogaas miyaa waa ka hooseeya wallahi wikiska waa eegaynaa wikiska hadduu yimaado ma aragtay 200 hadduu yimaado wax badan kama rabno 20 bib aduu 15 bib hadday ka helo okay laakiin suu socdaynu eegaynaa hadduu xoog usoo dhaqaaqo volume uu dib ka soo galo I don't think volume inuu harsan yahay waa arki doonaa haddii laakiin uu sheekada inu ku wado oo meelaha joogo way adagta maxamed walaal
saaxiibayaal it's gonna take time suuq waa gurguranaya waqti badan ay qaadanaysaa waa in aan iska sugnaa yes kolley weliba hadduu kor ku xidhmo 1 hour waa qurux badnaan doona insha allah 24 billion of liquidity currently, a net cash position, as you were mentioning. So they are a bit of an outlier in the shipping industry, which is very capital intensive. It costs a lot of money to operate those container ships. But in this case, Maersk is, is investment grade rated. And even if they were to pay, a few billion, I mean, this is, just a random number, we doubt that they will lose their investment grade rating, which is very important for me as a credit analyst. So they are, a very ninkii Putin oo dhaaranayay ka waran si fiican u dhageysta sayid Sakariye codka laga maqlo hadii aad maqlayso حمزة sorry ما مقلت ولا هذا hadda ku maqalnaa ها نيو بحالك إيجا موتي قصرنا عبار بهذا هي ninkaas ma dhageysatay كوي ولا له Putin hadduu dhaaranayay أوه قوليه اللي وراه بوتين إنه كان عادي ما walaha Ukraine hadda garaacaya nimankii laakiin Ukraine ma noqonay niman kale noqdeen Azerbaijan nimanka hadda Ukraine bay u baxsanayeen xuduudii u socdeen tada kale waxay ahayd dawladda Ruushka waa hadda labadii sano garaacayeen isheeg Ukraine haysteen waa markii ugu horeysay dhahan dagaal ba kusnaa awal waxay dhihi jireen howlgal baan ka wadnaa meesha ma ogtahay weli kuma aysan dhawaaqin kelmadda dagaal maalinta dowladda ku dhawaaqeen waa khatar kale nimankaas adduunka dagaal ay ka rideen ba umaleyn ciidamadii xuduudiina waxay keeneen 100 qof kor dhaafay bal 40 qof la dilay way saa u sameynayaan innaga maalin kasta waxay ardada leena ka xasuuqa every day si soo qabteen oo u laayeen ma aragtay meel kasta soo waxa weeye soo barriyeen si fiican buu u laayay ninkaas nin kastaba ma naftarkiisu waa wuxuu ku tuhmayaa isaga lahaa Mareykanka iyo galbeedka ka dambeeyay buu yiri aad fahamsanahay ayaama ka hor laba bari ka hor meelahaas ba safaaradda Mareykanka iyo safaaradda Ingiriiska waa waxay dhaheen dadkooda waxay u dareen fariin in aysan tagin meelasha moolasha iyo meelaha la isku yimaado dadkeena jooga iyo sheeg Ruushka laba bari kadibna waxa dhacay sheeg falkaas dhacay marka wuxuu ku tuhmayaa macnaha way ogaayeen waaye xogta waa haysan buu yiraahdaa marka waa inoo tahay وانا anu xabso terror aan nimanka ahayn ma jiraniyo waxaan terror iyaga beeray iyaga lacag siiya iyaga hubka iyo waxa siiya iyaga meel walba terror ay joogaan iyaga waxaan ka dambeeyay qof kasta uu ogyahay nimankan inaga nafteena keenay xataa iyaga ka dambeeyay marka terror iyaga nimankani dhalay iyaga beeray magaciisa toos u yiri ninkii Donald Trump toos aflabadan wuxuu yiri Obama ayaa beeray nimankan alqaacida loo yaqaan isaga teamka geystay meesha uu ku leeyahay Allah ugu sheekeynaysaa baleemi exactly marka ninkaas wax badan buu sheegaa oo nimankan ay qariyaan
marka waa la og yahay waa wax cad oo la og yahay oo la isla yaqaano iyagaa waxaa beera iyagaa ku shaqaysta adduunku waa khreereynaya ninka hadda wadana baasha nimanka garaacid ku bilaabo exactly wallahi waa iska inagu masaakiin bay iska bal eegayna iska daawanayna wixii ay isku sameeyaan gaar markii uu garaacay ruushka u ogeeda cunadii badarkiisa u qaaliyo adduunku cirkaa galay isku wareeray wallahi wax kasta qaaliyoobe waxa weeye nimankii Suudaan ahaana xaalad adag baa laga sheegayaa oo iyaga ku neekinay xamsa waa idiin soo noqonayaa xogaa waxaan rabaa wax yar ma soo qabanaya kanalkan iska sugaynaa soo u xidhmo 30 minute-kan hadduu bulsh ku xidhmo waa ka tanaasuli doonaa waa maqlaysaan soo ma horta si fiican waqtigaas soo qaado ha marka waa intaas iska sugaynaa bal inuu soo u xidhmo aynu sugaynaa insha Allah very good, very solid investment grade company. I love it when you're like, yeah, it's a couple bill, you know, exactly. It's, you know, we can take that in. But before we let you go, globally though, like how is the shipping industry sort of doing with higher? Collaboration is key for team success. With ClickUp, you can easily manage your team's tasks and timelines. Right now, they're down about 3% in Copenhagen. WeWork's co-founder Adam Neumann has reportedly made an offer of more than $500 million for WeWork. Now, the Wall Street Journal says it isn't immediately clear how he's going to finance that deal. And Trump Media and Technology Group, those shares are soaring. Right now, they're up 42%, but they climbed as much as 58%. The stock trading on the NASDAQ under the symbol DJT today after completing that deal with Digital World Acquisition. Tesla is set to extend gains for a second consecutive session, and this is after an Italian newspaper. It reported that country officials have contacted Tesla about electric truck production. Bloomberg's Craig Trudell has more on that. This company has been making semis under pilot production for more than a year. And as of late last year, the company, an executive said that they had roughly 100 in their fleet. So this is really moving at a pretty glacial pace for Tesla. We also had a very interesting interview on Bloomberg television last week with the CEO of Daimler Truck, who believes that Tesla would have to redesign the semi for European use. Now, Tesla shares up about 6%. Meanwhile, EV startup Fisker has been delisted from the New York Stock Exchange after its shares plunged following news that it would not be getting an investment from a major automaker. And finally, Sweet Notes from Krispy Kreme. Its shares are higher after it announced the company's donuts would be sold at McDonald's. I'm Lisa Mateo. This is Bloomberg Intelligence with Alex Steele and Paul Sweeney on Bloomberg Radio. Happy Tuesday, everybody. I'm Alex Steele alongside Paul Sweeney. We're live from Interactive Broker Studio right here in Midtown Manhattan with Bloomberg Intelligence Radio. You can also check us streaming live on YouTube. We give you all the analysts or all the companies on all the industries that Bloomberg Intelligence covers worldwide. We also give you world and national news. For that, we go to Michael Barr. Michael? Thank you very much, Alex, Paul, Lisa. We've been telling you about it all morning. A container ship rammed into a major bridge in Baltimore early this morning, causing it to collapse in a matter of seconds. Several vehicles plunged into the chilly river below. It was not clear why the cargo ship crashed into the Francis Scott Key Bridge. Rescuers did pull 2 people from the water. Maryland Governor Wes Moore. And to the people of Baltimore, and each and every one of the 6.3 million Marylanders who call our state home, I recognize that many of us are hurting right now. I recognize that many of us are scared right now. And so I want to be very clear about where everything stands. We are still investigating what happened, but we are quickly gathering details. Governor Moore says the ship's Mayday call enabled officials to limit traffic on the bridge before the crash that caused the collapse. The Supreme Court is hearing arguments today in a case that could determine access to abortion medication for millions of women. The dispute revolves around whether the FDA overstepped its authority when it made it easier to get mifepristone, one of the 2 drugs used in medication abortion. Ianthe Metzger, the spokeswoman for Planned Parenthood, says it's the biggest abortion case since the justices overturned Roe v. Wade. This could upend and jeopardize medication abortion access in all 50 states
There's a lot at stake, and it's really unfortunate that almost 2 years later, we are back at the Supreme Court fighting for our rights. Carol Tobias, president of National Right to Life, says the justices need to rein in the FDA. They are letting their zeal for abortion guide their actions and control their actions. I do question their sincerity and their expertise in this area. The High Court must decide whether to reverse a federal appeals court ruling that cuts off access to mifepristone through the mail and shorten the time the drug can be used from 10 weeks to 7. Global news, 24 hours a day and whenever you want it. With the Bloomberg News Now, I'm Michael Barr, and this is Bloomberg. Alex, Paul, Lisa. All right, Michael, thank you so very much. Let's get back to this story here. Krispy Kreme. Those shares are surging the most since July of 2021 after McDonald's agreed to bring the chain's donuts to restaurants all across the U.S. To me, this is a twofold thing, Paul. Yes. One, you got McDonald's wants to attract more breakfast people. Okay, sure, right. If one eats a donut from Krispy Kreme for breakfast, sure. But also, Krispy Kreme is not in a good place. It has been really tough, particularly with Ozempic and all the weight loss drugs. A lot of analysts have downgraded the shares, being like, this will happen, and the overhang will be there for at least 6 to 12 months, if not longer. That's according to an analyst from Truist Securities. Well, a good day for the stock today. Krispy Kreme up about 28% here. This is a company that's got a $2.7 billion market cap, but certainly getting a big pop today. Presumably, it's all about distribution. Why open up a Krispy Kreme store and all the economic costs associated with that when I can just drop off some donuts at McDonald's? And there's a few of those around. So no, it's a smart move by Krispy Kreme for sure. That makes a lot of sense. Also, ew. Yes. I mean, being that if you're gonna go eat like a burger and fries at McDonald's and then get a crisp, I mean, I don't know. Do you feel your arteries hardening as we just talk about it? Exactly. Lisa does. She feels me on this. It's horrible. I walk into a McDonald's, I get the burger and fry smell. Yes. I'm not thinking. You're not thinking donuts. I'm not thinking donuts. It's a salty sweet situation. Like maybe, yeah, that's a good call. Like maybe you're not wanting both of those. But if you're starting it, they've been starting to put them in different grocery stores. Like you see the Krispy Kremes out there in Acme's or Stop and Shop and things like that too. Acme's? Yeah, Acme. They have the Krispy Kremes laid out right at the checkout. I haven't been to an Acme since I was a kid. Oh, come out to Jersey. We'll show you all the fun stuff. We don't have that in the city. To take on a tour, but anymore. I don't know. It's good that again, Krispy Kreme. DNUT is the ticker. How about that donut? Up 27% here, $15.92, up about 5% year to date. So they really needed this shot in the arm, and they got it. S&P 500 up 0.3%. We'll have more coming up. This is Bloomberg. This is Bloomberg Intelligence with Alex Steele and Paul Sweeney. The real outperformance has been the U.S. corporate high yield. Are the companies lean enough? Have they trimmed all the fat? The semiconductor business is a really cyclical business. Breaking market headlines and corporate news from across the globe. Do investors like the M&A that we've seen? These are two big-time blue-chip companies. The window between the peak and cut changing super fast. Bloomberg Intelligence with Alex Steele and Paul Sweeney on Bloomberg Radio. All right, coming up in this hour, we're going to have continuing coverage on the ground from the bridge collapse story in Baltimore. We'll have reporting there coming up. We're also going to check in with Mark Niquette, Bloomberg Real Economy reporter, on the latest morning consult poll in which President Biden erases Trump's lead in blue wall states. He needs to win. So we'll get the latest reporting there. And we'll check in on the markets. Carol Schleif, she's the CIO at BMO Family Office, and she's going to join to discuss her outlook for the markets. But right now, let's kick it all off. Get a Bloomberg Business Flash with Lisa Mateo. You got it. And we've got green on the screen following 2 days in a row of losses on Wall Street. Investors kind of waiting for the Fed's preferred inflation measure. That comes out on Good Friday when the markets are closed. This morning, we've got some economic data, and we've learned that U.S. durable goods orders, they rose in February for the first time in 3 months. Bookings increased 1.4%. That was higher than expected. And U.S. consumer confidence kind of had held steady in March. Consumers are focused now toward the election. We head over to the bond market. 2-year yield at 4.61%. That's down about 1 basis point. And the 10-year yield at 4.26%. That's up about 1 basis point. We'll take it to the 30-year at 4.42, and that's up about 1 basis point as well.
Over to commodities, we have spot gold higher at $2,179 an ounce. And as far as oil, we have NYMEX crude, $82 a barrel, Brent crude at $86 a barrel. To currencies, the dollar weaker, Japanese yen, euro, British pound, though, is weaker. We have Bitcoin, that's lower at 70,068. That is your Bloomberg Business Flash. Alex and Paul. All right, Lisa Mateo, thank you very much. All right, want to follow everything that's happening with the Francis Scott Key Bridge collapse. Maersk is the latest, coming out and saying it's omitting Baltimore on all of its services for the foreseeable. Okay, saaxiib yaal, 1 hour-kii wuxuu ku xidhmay. Okay, where's my 1 hour? 1 hour-ku wuxuu ku xidhmay area-da hoosteedii buu ku xidhmay. You know, with huge rejection laakiin 1 hour-kan 1 hour-kii cusba ee 6 maqribno. 10 minutes-kii bullish buu ku xidhmay laakiin wuxuu ku xidhmay below the area. 15-kii wuxuu ku xidhmay bearish. Oh no, bullish. 5 minutes-ku. Okay, my internet is so bad. Okay. 1 hour-ka ayaan rabaa inaan iskaga daawarno. Qofkii raba inuu half xidho oo kale, you know, waa macquul, laakiin ani intrigayga bartiisa uu yahay waa u daynayaa. Stoleskan waxaan u daynayaa hayga hayskan oo kale, hayga 1 hour-ka ama hayga 4 hour-ka. oo 4 hour hadduu isfilib gareeyo haygiisii jebiyo, markaasuu iga fasaxnaan doona. Inta ka horeysa folium badan ma jiro, laakiin waxaan rabaa inuu insha allah iska soo gurgurto haddii eeba ka dhigo. Stolesku waa hayga shumaca 1 hour-ka. Sidaas ayaan u dhaafayaa. ilaa lataasi 1 hour-ka 6 p.m. oo xidhmayo. Okay. Okay, ustaad 10-ka bib maxaa u kala qaadan weyday maadaama uu 30 minute-ku bullish ku xidhmay? Waxaan u qaadan waayay 30 minute-ku wuxuu ku xidhmay area-da hoosteeda ku xidhmay. 30 minute candle-ku wuxuu ku xidhmay resistance-ka ama line-kayga hoostiisa. So waxaan u malaynayaa inuu liquidity grab yahay. oo 1 hour-ku low sameeyey, bad numbers-u ka soo baxay. I don't know, wax badan oo bay lagu aadi karo male. wax badan oo bay lagu aadi karo lacagtaan male. aan ka hayn supportiga 30 minute-ka samaystay. Supportigaasna rejection dheer buu leeyahay, sidoo kale line buu leeyahay. I mean resistance uu ka reject gareeyay oo figooda kale ka sameeyay. marka meesha ka galay iyo meesha hadda maray waa 4 bib oo negative ah. It's all okay, wax weyn maaha. waxaan ku risk gareeyay oo dhan baa 1% ah. marka waxaan arkaynaa bal suu insha allah sameeyo. Engulfing 4-hour buy with 30 minutes zone retest and market uptrend USD JPY ka muuqata ha laga taxadaro. Yes, marketku USD JPY isbuucii u jeedna bullish bay ahayd, waa run, waa uptrend oo daily iyo marka laga eego higher time frame-ka.
the thing meeshan yaallo waa fundamental consumer confidence-gaasaan rabnaa inuu reaction suuqa ka sameeyo marka saaxiibayaal fadlan qofkii ka yara baqsan oo kale hadda lacagtan waxay kugu haysaa 4 bib 3 bib waxa maaha iska xid iska manage gare ana waxaan kalsoonahay in stop-losskiigu hayga ii yaallo 10 bib 10 bib 10 bib waliba in waxa weeye 1 hour-ku uu bearish ku xidhmay 1 hour-kan hoos socdo in consumer confidence-ga aan akhrinay fahanay wax badan ka eegin inkastuu flat ahaa range ahaa tan laga yaabo in range badan nagu gasho nagu nikiso oo muddo meelahan wareegto laakiin at the end of the day waxaan aaminsanahay selkaasi later today maybe London close 1 hour ka dhiban in London close oo kale dhaqaaq fiican samayn doonto marka iska afur hawlihiin iska wata zoomku saas inuu ku furnaanaya haddii wax soo kordhaan oo kale waxaan samaynaya inaa insha Allah markaas kolley kama fogi computerka oo managementiga iyo waxyaalahaas oo dhan waa soo eegi doonaa laakiin 1 hour ku qaadan 1 hour u deedina so 1 hour ku daawarna 15 iyo waxa ma eegi doono unless 10 minutes ka 1 hour kan hore uu bullish ku xidhmo oo lane-ka dusha ku xidhmo laakiin maadaama hadda 10 minutes uu ku xidhmay bullish laakiin uu ku xidhmay lane-ka hoosta kan waxaan rabnaa inuu bearish ku xidhmo kan hadduu bullish ku xidhmo markaas management bilaabi doona insha Allah so no worries tartiibtaada waxa weeye risk managementigaaga waa in risk macquul ah gelisa anigu beersanti baan gashay I'm okay with it hadda khasaari karo laakiin waa ina management ku sameeyo beersantiga hadda management ma samayn karo sababtoo ah higher time frame-ka aan la socdo waa isu hiitusan xataa lower time frame wax weyn ma samaynayo marka waxaan rabaa in liquidity graph-ka noqdo isfilip gareeyo lowga jabisay marka haygan uu samaynayo u keeno meelahan uu yimaado break even u keeno and then all the way down insha Allah marka waa arki doonaa bal insha Allah wuxuu sameeyo gold oo kale waxaad bidaa inuu hoos u sii dhacay euro dollar meeday euro dollar hoos bay iyada qudheed u sii dhacday kama rabin hoos u dhacaas 3 chichi oo kale yes 37 okay 377 ya retest meelahan ku samaysa ya chichi oo kale hadda bearish ku xidhan too qurux badan tahay oo intay kanalka 15 oo bearish ku xidhan naga soo uu marka low sii sameeyay way suuqan wuu dhaqaaqay resistance uu ku sameysanayaa inuu hoos sii dhaqaaqa laga rabaa okay foreseeable future. As we had an analyst describe, Maersk was basically the passenger within the vehicle at the end of the day. It's rerouting all of its cargo that was directed for Baltimore. Latest here with Amy Morris. She joins us, DC. All right, Amy, what's the latest? All right, Alex, let's just remember the ship that hit the bridge is a cargo ship under the flag of Singapore. It's chartered by Maersk. It's called the Dali. And as you said, Maersk is saying they're going to reroute their cargo that's originally directed for Baltimore. They're just going to avoid it for now. Now, East Coast ports are stepping up. New York, New Jersey, Virginia, they're all saying that they can handle any additional ships if the port of Baltimore remains inaccessible. And that could actually help with some of those trade concerns. And at this time, we don't have a timeline for when the port will be open again. It is a mess. There is a bridge in the water. Now, President Biden will speak about the key bridge collapse today. We talked about this earlier. He's leaving for North Carolina. He's going to stop and have a few words about this. Sources tell Bloomberg now the administration is also looking at ways to unlock some funding for this recovery effort, expanding the use of funds from the infrastructure bill. That would be appropriate. They're going to try to figure out how to do that. We also expect President Biden to visit the disaster area in coming days. We are calling it a disaster area because the governor of Maryland has declared it a state of emergency. So that's what's going on there. That also allows the federal government to step in and provide more assistance. And Amy, Bloomberg News is also reporting that there are approximately, or at least 21 ships that are, I guess, west of the bridge collapse site, presumably stranded in the port of Baltimore. Any news about the fate of those ships? So far, they're having to stay put. Some cargo, some tugs, other vessels. It's more than 20. I think you're right. I think it is 21. And they nothing's going in or out right now. It's not safe to go in or out right now. There's a lot of debris in the water. They're calling it a debris field, which you think of when a plane crashes. This is a bridge collapse. It's an enormous area. And let's not forget that there are currents. The tide came in this morning, which made the search and rescue even more difficult. So that also expands the area of this debris field. So everything has to sort of hold steady for now. And one more thing to remind you of, there was road work going on overnight on this bridge because road work.
And those workers were tossed in the water when this happened. There are 6 of them who are still unaccounted for. That water is 50 feet deep, about 47 degrees Fahrenheit. And officials say because of that rising tide and those currents, a very difficult search and rescue operation that is going on. All right. Thank you so much. All right, Amy Morris, thank you so much. We appreciate it. We'll check back in with you in about half hour time. Let's go to Skylar Woodhouse now. She is Bloomberg transportation reporter joining us on this. Skylar, I'm really fascinated in sort of how the logistical supply chain is going to change. Yes, if you have a cargo ship, maybe you can put it in another port, but anything that comes in from warehouses or by truck, if you're rerouting and what the traffic will look like, what are you hearing from your sources? Oh, yeah, this is definitely something that has caught a lot of people off guard. And, ports are kind of now just recovering from what we saw during the height of the pandemic where they were so overloaded. So, it will be interesting to see how this shakes things up and where ships are rerouted to. Are they able to, once, they clear the bridge, are they going to go to Baltimore, go up to New York, go somewhere down south? So it's kind of a guessing game as to like what will happen and where we could see all this cargo going. And Skylar, like a lot of people, I guess this morning I pulled up my Google Maps to kind of get a closer look at the greater Baltimore area, and that Route 695, that's part of that bridge that collapsed. There's a lot of, that's a big transportation hub there. There's traffic, automobile, truck traffic, and it seems like that 695 artery, which is now disrupted. Any sense of how that's going to hamper just kind of transportation and logistics in that market? Oh, yeah, it's definitely going to disrupt the way, people move, get around. I mean, you think of the DMV area, DC, Maryland, and Virginia, and it's already a congested, really mess traveling by car a lot of times, especially during, the rush hour times. So this is definitely going to disrupt and create, even more traffic disruptions than normal. And so it will be a waiting game to see how this, what this plays out to look like. I mean, it's definitely going to be a challenging time for how people get around. But the nice thing is, on the flip side, is that, there are other ways to get around, but it's just going to cause a lot of disruption for how people get around. I have a really uneducated question in terms of how stuff is transported. So if I'm trying to move something on a ship, can I then move it in a truck? Like, is it that simple? And then how does the truck, like, what's the process at which I can flip and go intermodal? No, that's a great question. I'm sure it's what's being talked about for those trying to figure out what they're going to do to everyone's Amazon packages. Like, so it's definitely, you can transport things by rail, by truck. I think the next step will be figuring out the ships that are coming in, where are they going to go? So then that way they can reroute what is on that ship. But yes, you can definitely transport, by rail, but by truck, but it'll be figuring out where can we take these ships so that way they can then be unloaded. And once they go somewhere, how long might they have to wait? Because that port is probably already dealing with, some sort of backlog of cargo that's waiting to be unloaded. So, Skylar, have we seen any estimates about the economic impact to the city of Baltimore? I just wonder about that. If that port's going to be shut for an extended period of time, I would think that would have a meaningful impact on the local economy. No, yeah, that's a great question. It's definitely not something I would think, the port would want to have to deal with. So, but to hedge it a little bit, the area is definitely very bustling. So it will be interesting to see how much economic impact it does have. I think it's too soon to say, oh, this is going to really disrupt things. I think we have to kind of walk it with like a little bit of caution and see how this plays out. But, I think it's important to think of like, we already have some ships that are there. So how much of those ships have been unloaded and then what's coming in. So it's definitely going to be a guessing game and like one to watch as things develop. Skylar, what's on your plate for today? Like, okay, you finish this and then you're going to go report. Who are you calling? What are you doing? Yeah, so I actually just got off of a call prior to coming on here and, was chatting with someone about just like, what's going on? Why do we care? What do I need to be paying attention to? So it's really just making calls, getting in touch with
all of the experts out there, because I'm not an expert, so getting in touch with the experts to kind of tell me what is going on and making sure that I'm up to speed on everything. I think a big question on everyone's minds is, how much is this going to cost? Who's going to pay for it? What does the liability look like for the ship and that company? So yeah, there's definitely a lot of questions on what's going on, and even just like how quickly will this be repaired. So we have a lot of unanswered questions that I think everyone is trying to figure out. All right, Skylar, thanks a lot. Really appreciate it. At least we're all like kind of in the dark trying to make sense of this. Skylar Woodhouse joining us there, Bloomberg transportation reporter. So President Biden will be speaking on this later on in the day. There are questions, of course, as to how it's handled, who's going to pay for it, what the support winds up looking like. And this kind of ties in to a survey that Morning Consult and Bloomberg did overnight. They're doing a monthly report, and it shows that President Joe Biden has gained some ground against Republican Donald Trump in 6 of 7 key swing states. So I want to get more on this with real economy reporter for Bloomberg, Mark Niket. He's joining us on this poll. Well, the poll show that we've been doing since October, and it shows that Trump's still doing pretty well in Georgia, Arizona, and Nevada. The most significant finding, Biden has improved his standing in Michigan, Wisconsin, and Pennsylvania, sort of the blue wall. I think these states are going to decide the election, and he needs to win these states if he's going to get a second term. In Wisconsin, Biden now holds a 1-point lead over Trump after trailing him by 4 points in February. In Pennsylvania, the candidates are tied after Trump had a 6-point lead in February, and they're also tied in Michigan. Any common denominator here, Mark, as to what might be driving some of these poll numbers? Well, the timing of the poll was interesting. It was conducted March 8th through the 15th in the swing states, and that March 8th is the day after Biden's State of the Union address, which was pretty fiery, and I think alleviated some Democratic concerns about the president's age and his fitness to take on Trump a second time in a rematch. And it's also midway about March 12th is Super Tuesday, when both Biden and Trump sort of clinch the respective nominations. They got enough delegates to clinch. So it kind of really made it a binary choice. We knew this was going to be the outcome, but I think the Democrats in particular were thinking that until it was really clear in voters' minds that this was going to be a rematch and it was Trump or Biden, that's their choices, that Biden was not going to do as well in the polls. So this is sort of the first poll that we have it clearly established that it's going to be a Trump-Biden rematch. Are voters voting because they like the candidates or because they don't like the other one? Well, interestingly, our poll showed that in the case of Trump, most of the support is coming from people who like Trump. Only 3 in 10 Trump supporters said they were voting for Trump because they didn't like Biden. They're essentially voting against Biden. But the case was different for Biden. About half the supporters of Biden said they were voting for the president essentially as a vote against Trump. They didn't want to see Trump get back into the White House. In Wisconsin, were like 6 in 10 of the supporters of Biden were voting for him because they were voting against Trump. To that point, are those voters more sticky or not? Like, is the anti-vote stickier than the pro-vote? Well, this is what we're going to find out, is what's more motivating, right? Support for your candidate or desire not to see the other candidate win. I think Trump has benefited over time from enthusiastic support from his base and base turning out to support for him. But the negative feeling can also be a very strong motivating factor and could drive folks to the polls specifically to vote against Donald Trump because they don't want to see him back in the White House. We're going to find out what's more motivating, voting for your guy or voting against the other guy. What does the polling show about some of these swing voters, the more independent folks? See, what I've been told, or we've been told by a lot of pollsters, is that the core Trump folks are going to stay with Trump no matter what, and probably something similar on the Democratic side. It's the folks in the middle.
exactly how those folks are going to play out, because we're particularly interested in how suburban voters, particularly suburban women, are going to vote in this election. And we've seen even in our tracking poll, changes in that subgroup, particularly in views about the economy. So I think we have to get closer to the election to really see how these, maybe the deciding factor, how these independents and in particular suburban voters, decide between Trump and Biden. And frankly, particularly Wisconsin, Pennsylvania, and Michigan, he's going to need up Democratic cities. Mm-hmm. Do what voters care about, did that change at all month to month? Interestingly, we saw a little bit of a decline in the economy as a top issue for voters, and an increase in immigration as a top issue. So sort of a loosening of the economy and a more heightened emphasis on immigration, which presumably would be bad news for President Biden. But we also saw folks who trust Trump more than Biden on the economy, that number go down a little bit. And also the folks who feel they were better off financially under Trump than Biden also go down a little bit. So we're seeing a little bit of softening of the advantage that Trump had on the economy, and in particular how voters feel about the economy. Mark, 30 seconds. How about the age issue? Both sides are playing that up at the expense of the other. Yeah, exactly. And I think, the one takeaway from this poll is, Biden has sort of helped in that regard. I think primarily because of his State of the Union address. Age is still is a concern and will be a concern, I think, up until the election. But if nothing else, Democrats, I think, feel a little more comfortable that it's not going to be a decisive issue that's going to sink Biden's campaign. All right. Great stuff. Really appreciate it. Thank you very much. We look forward to the next poll as well. Mark Niquette, he's Bloomberg Real Economy reporter, joining us in the latest morning consult poll. I want to see what, apparently in the poll too, Nikki Haley voters seem to be moving towards Trump, which I found to be quite interesting because, why? I don't. But then is that like an anti-Biden thing versus a pro-Trump thing? It's interesting. We'll have to see when we get closer to the election, see how some of these things start breaking here. Do we know whether they're ever going to have a debate between the two? Ooh, good question. I don't know. I haven't heard that talk recently, so I'm guessing probably. I mean, you would think you'd have to, right? At some point. I mean, we've never had this instance, though, where we've had two presidents running against each other. I think so we know where they don't need the press, right? No. I don't know. I don't know about that. Man, I would tune in and I would just be in pain for the whole however many hours. You're looking at markets here that are doing something that are pretty much flat. Let's be honest. S&P is up just about 0.3%. This is Bloomberg.
markets, headlines, and breaking news 24 hours a day on Bloomberg Radio, Bloomberg Television, and the Bloomberg Business app. This is a Bloomberg Business Flash. From the Bloomberg Interactive Broker Studio, I'm Lisa Mateo. We are flirting with a few closing records today. The S&P record to beat, 5,241. Right now, we are at 5,232. The NASDAQ also flirting with a record. That number to beat at the closing is 6,428 right now. The NASDAQ at 16,443. The Dow also. And all three are up about 0.3. Over to yields. The 2-year yield down about 1 basis point, and the 10-year yield at 4.25%. That is little change. The 30-year at 4.41%, and that is little changed as well. As far as spot gold, it's higher at $2,178 an ounce. And over to oil, we have NYMEX crude, $82 a barrel. Brent crude at $86 a barrel. The dollar is stronger, the Japanese yen stronger, euro stronger, the British pound is weaker, Bitcoin at 69,432. That is your Bloomberg Business Flash. Paul and Alex. All right, Lisa Mateo, thank you so much. We appreciate that. Alex Steele, Paul Sweeney, live here in our Bloomberg Interactive Broker Studio. We're streaming live on YouTube, so head over to youtube.com and search Bloomberg. And you will find it. And we're all right there. We're also on autoplay in your dashboard. And we can find us pretty much every technological platform here. All right, let's see what's happening with these markets. As Lisa was just reporting, got another day of green on the screen here. S&P up 0.3%. You know, year to date, the S&P's up just about 9-10% here, off of a good 23. And I think that's taken a lot of people by surprise here. Let's check in with somebody who does this stuff for a living. Carol Schleif, Chief Investment Officer of BMO Family Office, located there in Minneapolis, and she's joining us via Zoom. So, Carol, what do you make of this market here? What's driving stock prices higher, in your opinion? I think there's a growing belief that whether it's not even a soft landing, it's no landing at all. There's a growing belief in the sturdiness of the economy and what's going on in the U.S. There's also a lot of fiscal stimulus that's finally freed up. It's been teed up for the last couple of years, and now it's actually moving into markets and supporting things. We're doing exciting things like reshoring. We're building artificial intelligence, data center hubs. There's a lot of activity going on. And if you look under the hood at what the markets are showing, they're showing it's not just those magnificent seven leading the pack anymore. It's a much broader basis. And you've seen a broadening out of the leadership, which is very reassuring and supportive for constructive markets. So, again, a lot of folks, I guess we did see that in that November, December move in the market, a broadening out of performance. How important is that for the market? Because it just seems like technology's got to lead this market, but you need to see how some other sectors participate as well. Yeah, it's definitely important for the sustainability and durability of a market advance to have most of the participants or most of the constituents participating. And you're definitely seeing that. You're seeing a turnover where you've got stabilization, some interesting things going on with financial services. You've got consumer goods companies moving, both staples but more particularly the discretionary side of things. We'll have earnings coming up in a couple of weeks, so we'll be able to start parsing through some of that. But it really is vital for the ability of the markets to carry on, that more and more are participating in it. And it's interesting, on a day like today, even a lot of those Magnificent Seven aren't in the top tier. They're holding their own, but they're way down the list of contributors. And so it's really important for this market to continue to see more and more stocks participating. How do you judge that, Carol? I mean, because they're not going to be able to catch up to like pre-pandemic levels. You can make an argument, like maybe energy and industrials we've seen, but how do you know which sectors are going to be able to have that real bounce and which ones are just going to be too exposed to rates, say, and the consumer? I think it's really important to not necessarily just invest sectors, but what you saw, especially in the last quarterly earnings, is you saw a big dispersion even within sectors in terms of who was adapting to higher rates, who wasn't, who was adapting to higher costs, who wasn't. You saw a lot of credit attributed to individual companies that talked about right-sizing businesses where they were laying off in one part and investing strategically in another.
So it really is a stock picker's market. So maybe the bigger question is, do we go back to a predominance of active management and those active managers who are able to parse through the companies that are really able to accommodate? But one of the things that's helpful as companies try to figure out, can they adjust to an overall higher terminal rate, is if the Fed is done raising rates, which they seem for all intents and purposes to have indicated in a variety of ways that they're done raising, regardless of when they start to lower, it's easier to model out what impacts rates have. If they're not continuing to rise, at least you can figure out what your cost of capital is and play that through. So, it's a real arduous task, if you will, because it's a company by company, not necessarily industry by industry exercise. Are there some sectors, given that it's a bottoms-up picker's market in some people's perspective, are there some sectors that generally you guys are favoring at this point? Yeah, I mean, there's a variety of sectors. We've liked industrials for a very long period of time, not the least of which is because the fiscal stimulus tied up or teed up, if you will, for those sectors. We've liked industrials. We do think financials will need to play. Healthcare is very important as well, and there's a lot of innovation going on in medical devices, biotechnology, services, lots of different things that are benefiting. And technology and communication services are important as well because they, as you mentioned, there's such a significant component, and they filter over into virtually every other industry as well. What do you do? This is totally talking my own book, but some of the stocks that have done really well this quarter is Constellation Energy. It's a straight up nuclear power company, and that has done really well as a derivative play of data centers and AI because you need so much power. And I'm wondering if this is like the octopus legs for AI, like you have to go into those sectors that will also really benefit. How do you think about that? Yeah, I think it's really important because it's not just, to me, it parallels very much what happened in the first internet build out in the 95 to 2000. You had a lot of short-term exuberance around anybody who could put .com in their name. Mm-hmm. But the more important longer-term play there were the people building out the actual infrastructures, the routers, the data centers at the time. And similarly here, it really is the play on, it's great to say you're going to put up a data center, but you have to hook it to the energy grid. You also have to make sure you have water rights for the cooling technology there. So there's a lot of secondary and tertiary knock-on effects that go there. And so I think investing more broadly that way, because artificial intelligence, data centers, reshoring, all of that stuff is not just a short-term cyclical play, it's a secular play. And so figuring out who's going to benefit and where the stocks may not have moved. Now, Constellation may have moved, but there are other broader implications for those industries that you're spot on in terms of highlighting those. So, outside of, we're going to have earnings, you mentioned, in a couple of weeks. What are you going to be looking for here? I mean, I'm thinking about valuation in this market, Carol. I mean, we've seen big moves off the October lows. I'm not sure I've seen a commensurate move higher in analyst estimates here. What's your valuation call, and how important are earnings coming up? Well, earnings will be really important to watch and listen for, and there'll be a lot, as there have been in the last few quarters. There'll be a lot of analysis, not just of where the earnings come in, but what the companies say in those transcripts and in those earnings calls. And people will be watching pricing power, what they're doing with employment, what they're doing with CapEx and expansion plans, what they might be doing with mergers and acquisitions, how much cash is on the balance sheet. There'll be a lot of details that people will be looking for in those earnings. And you're right, valuations are not cheap. They're not hyper expensive necessarily, and particularly when you look at technology and the way that those growth trends have come in, those growth trends have supported where the stock price movements may have gone, even though valuations are somewhat high. But critical sectors to watch will be those consumer names. How much pricing power do they have? Because it does feel like in the last couple of quarters, there's a lot of consumer pushback in terms of
what the grocery bill is going to cost her, what they're willing to spend on and what they're not willing to spend on. But consumers are still spending, companies are still spending. So Before we let you go, what do you think the lever will be? Because I feel like in the last earnings season, we did learn that the pricing power of companies had kind of hit its max. Then the levers to keep the margins going, what is it going to be? Well, I think on the intermediate and longer term, investors have to realize that margins are at or close to all-time highs. In terms of growing that and sustaining that gets to be pretty tough. But companies will be looking at, is there somewhat of an easing in, because there was a lot of pressure on employee salaries and overall income, and the hiring. You've seen employment come into better balance, so hopefully people won't be as pressured to offer substantial signing bonuses and increases, although it would be nice from a consumer standpoint to at least keep pace with where the inflation rate is. So companies will be parsing every item they have in terms of looking at cost efficiencies and where they can save a buck there. But it'll be tough, and as investors, we're going to have to adjust to the fact that margins can't grow to the moon any more than stock prices necessarily can. Okay. Cal, thank you so much for joining us. Really appreciate it. Cal Schleif, she's the Chief Investment Officer at BMO Family Office. We appreciate getting some of her thoughts with our news in New York City. Michael Barr. Paul, Alex, Lisa, thank you very much. A container ship lost power and rammed into a major bridge in Baltimore overnight, causing it to snap and plunge into the river below. Maryland's governor says the ship's mayday call enabled officials to limit traffic on the Francis Scott Key Bridge before the crash that caused the collapse. Governor Wes Moore says authorities on the bridge were able to stop the flow of new vehicles onto the bridge, which saved lives. The governor held a news conference this morning. We will get through this because that is the Maryland spirit, and that's what Maryland is made of. Also at the news conference, Bill Delgado with the FBI. I want to be clear that there is no specific or credible information to suggest that there are ties to terrorism in this incident. President Joe Biden is expected to speak about the bridge collapse later today. A court victory for WikiLeaks founder Julian Assange in the UK. London's High Court has ruled he cannot be extradited to the U.S. to face espionage charges unless officials guarantee he won't get the death penalty. Assange's wife, Stella, said her husband is being persecuted because he exposed the true cost of war and human lives. Now, the UK courts have invited the United States to issue assurances. The Biden administration should not issue assurances. They should drop this shameful case that should never have been brought. Julian should never have been imprisoned for a single day. This is a shame on every democracy. The U.S. government said Assange's actions went beyond journalism by soliciting, stealing, and indiscriminately publishing classified government documents that endangered innocent lives. The Supreme Court is hearing arguments today in the new abortion case that could affect women across the country. It's about the drug mifepristone. Global news 24 hours a day and whenever you want it with the Bloomberg News Now. I'm Michael Barr, and this is Bloomberg.